over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye FEDERO. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu luyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna bagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bani tutemmere yange, bani koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail. For do it at your own risk. Ugu mwana kejanga mbele. Group ya chakula yenye tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Mirundi giweredde ddala era gyetoolodde ddala nga tugenda mu kalulu ak'ekimpatiira akateerwawo ate abo bennyini abaagala okucupayinga ensi yaffe nga tusuubira obaolyawo nti kanaavaamu ekirungi. Naye nabagamba nti bw'okola ensobi ez'omuddiriŋŋanwa ng'osuubira okuggyamu ebivaamu ebyenjawulo, amazima gwafuuka omusiru. N'olw'ensonga eyo okwewala ekyo tulina okubeera nga tufunayo obaolyawo enkola ate endala gye tusobola okuyitamu okulaba nga twetaasa ku bantu bano kubanga amazima beesomye era beefubiridde okubeera nga batulinnya ku mutwe. N'olw'ensonga eyo nkusaba oyite munno ne munno mugamba ayite munne obagambe nti Kimbugo Live is live. Tugguse ne programu yaffe ekitundu ekya 143 era nga kino ekitundu kituzaayo wali we twali twakoma. Kansubire nti wali wasimba wakati ku Kibeho factor wano wendi edakika 36 zeziise ku ssaawa 4 so ng'ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa 2 omwaka gwa 2023 twabatereddeyo omutwe ogugamba nti Kibeho factor from Kibeho to the attack on ZAIRE April 1995 to October 1996. Era omubala ne gugamba nti it was the same story for Rwanda and it was for Uganda. The currency in which the Tutsis paid the Hutus in Rwanda under RPF is the same currency
with which Ugandans are being paid by the Tutsi NRA under NRM of Museveni, over with the NRM of Museveni. But this is worrying. Some Ugandans seem contented with being refugees in their own country under Tutsi occupation. Come on. Uganda is for Ugandans. Let us embrace FEDERO to save our motherland and ourselves as well. Tetujja kulwawo akatundu ketugendako leero keka yitibwa the collapse of the national unity government. Lwaki tubaleetera kino? Oba omuntu ayinza okwebuuza lwaki ate kati tudda mu bino? Naye mukimanye nti okusinziira kati ku bye tulabako n'ebivugibwa, baagala okwefuula abapondoose era abanafuye, wabeewo okuteesa okukola gavumenti ey'awamu. Kaakati tubajjirayo ng'oggyeko gavumenti gye mutakyajjukira yakolwa mu Uganda eyayitibwa broad based government, era kino kye kimu kyakolebwa ne Rwanda nga genocide yakaggwa ne bakola national unity government. Naye era nga bwe bakikole Uganda ne batta buli omu okuva ku Dr. Andrew Takome Kayiira, George Nkwanga, bannaffe ba Dr. Luwanga, Kosaba, Evaristo Nyanzi. There are so many abaali ab'ebibiina ebirala oba abaayitibwa okukola gavumenti eyawamu eyatumibwa broad based government, era ne Rwanda bwe gwali bakola national unity government nga bagasse Abahutu, Abatusi, kuba eriyo Abatuusi Abafaransa, nebaayo n'Abatuusi Abangereza, era n'Abahutu bwe gwali. In fact Abahutu bo baali Bafaransa bonna, naye Abatuusi waliyo Abangereza n'Abafaransa, oba abantu abaali mu Rwanda baali nga baddugavu naye nga basalawo kubeera Bafaransa, kwogera lulimi luli, abalala ne basalawo kwogera Oluzungu. So bwe bakola gavumenti eyawamu, era Abannarwanda bano bakola the same kye bakola Uganda, okutta buli eyali yenkana mu gavumenti eyo, era okukakana nga efuuse yaabwe bokka. Obuuza nti eno broad based yalina okumala emyaka 4 tugende mu federal system. N'aba Nalwanda kye beebuuza nti unity government oba national unity government eyali ey'okumala emyaka 4 tugende mu kulondo kwa demokrasia, nakati ate yeeriko nga bonna be yali yeegasse nabo abataava Uganda bafu as we speak. Era ne Museveni twagenda okutuuka mu 9 ndowooza nga Kawanga Semwogere yekka yasigaddewo mulamu. Kakati mutegeere kino nti kisobola okudda, era bano kye bavuga kati ffe wano bwe tuli nti tubazuukusa obwongo mu kyerinde, era bwe muba muwakana njagala muwulirize bulungi olutambi luno, mumanye ddala abantu bano buguyaza batya ensi yonna okulowooza nti Abatuusi be battibwa naye ng'ate Abatuusi be batta. Bannansi Abahutu n'Abatwa bonna basangibwa mu Rwanda bano okugiwamba okutuuka bwekiti, kubanga ebyafaayo byonna n'okunoonyereza we kuli kulaga. Bannayuganda
kino kyemwolekera ate era babawaayirize nti mwe mwabatta naye ng'ate be baliwo be bafuga kubanga kino ekintu tekyetaaga rocket science. Omupiira asinza ggoolo si yagoba, ebikonde akuba munne ebingi si yawangula, naye ate bagamba nti Hutu be batta Abatuusi ndowooza bwe bamala ate ne bagenda then Abatuusi ne bafuga ate abattibwa. Njagala muwulire amazima ameereere wano ku UNN mutegeere obuzibu bw'abantu bano. Oli ku UNN the Truth Command Center. Programu etandise bw'eti leero. The genocide that took place in Rwanda in 1994 is often characterized as a campaign to annihilate Tutsis only, that the violence was merely Hutu against Tutsi. Yet there is substantive, compelling evidence that around 1 million Hutu civilians were also deliberately and systematically killed by the Rwandan Patriotic Front and its military and intelligence wings before, during, and in the aftermath of the genocide. Testimony from an RPF founder attests that between 1990 and 1994, preceding the genocide against Tutsis, RPF forces systematically killed Hutu in different locations in the north of the eastern province, formerly known as Byumba, and in the northern province, formerly known as Ruhengeri. These massacres took place precisely in Garama, Bisige, Kinyami, Kiyombe, Mukarage, Kivuye, Kiyumba, Kiyungo, Nyamugali, Butaru, Kinigi, Kieru, Kidaho, and Humba. The source also confirmed that RPF forces deliberately shelled camps of displaced civilians in Muvumba and Bugoya with mortars, resulting in the death of countless Hutu. Moreover, Hutus who voluntarily tried to join the RPF's military training wings in Gashuru, Gabiro, and Nakivale were systematically killed. A report from the University of Rwanda estimated that 40,000 civilians were executed by the RPF in Byumba and Ruhengeri between 1991 and 1993. The RPF is also alleged to have orchestrated and carried out the assassinations of high-profile Hutu politicians in Kigali and Butare in February 1994. In addition, the RPF is believed to have shot down the presidential plane in Kanombe on the 6th of April 1994, killing 9 political and military officials, including the then Hutu presidents of Rwanda and Burundi. This act triggered the genocide against Tutsis. 3 investigations, the first carried out by Michael Hourigan for the UN International Criminal Tribunal for Rwanda in 1997, the second by the Tribunal's Special Investigations Unit from 1999 until 2003, and the third by French Judge Jean-Louis Bruguière in 2006, all demonstrated that the RPF was responsible for the shooting down of the presidential plane. During the genocide from April to July 1994, the RPF methodically killed Hutus in the regions under its control, while Tutsis were being systematically exterminated in the zones controlled by the then government forces and militia. In the north of Eastern Province, RPF forces deliberately targeted Hutus, slaughtering an estimated 5,000 Hutu men, women and children inside the Byumba Stadium and at schools in Kibale. 3,000 Hutu civilians were killed by RPF soldiers in Karambi Trading Center, and many more in Kagitumba, Nyagatare, Gituza, Ruata, Muhura, Giti, Rutare, Gabiro, Kisaro, and Marumbi. Those who were wounded or attempted to run were chased and executed with traditional hand weapons. Witnesses estimated that many thousands of bodies were burned and incinerated in Rwanda's Akagera National Park.
At the height of the genocide in May 1994, a UN cable revealed that RPF forces were slaughtering Hutu and dumping the bodies in the Kagera River. Systematic killings of Hutus intensified as RPF forces progressively seized new territory. Having conquered the south of Eastern Province, formerly known as Kibungu, RPF soldiers executed approximately 2,000 Hutus in Rumanagana and others in Gahani, Kigarama, Rusumo, Narsho, and Sake. As RPF forces advanced towards the capital Kigali, they continued hunting and killing Hutus throughout the regions in eastern and northern provinces formerly part of Greater Kigali, such as Gashora, Bichumbi, Kabuga, Gikoro, and Gikomero, where close to 9,700 Hutus were killed. Once they seized Kigali city, RPF forces exterminated an estimated 3,000 Hutus in Ndera and hundreds in Kanombe. An unknown number of prominent Hutus who resided in the Remera neighborhood were killed by the RPF's armed wing in the immediate aftermath of the downing of the plane. Other RPF killing zones included Kachiro, Kimironho, Masaka, Nyachonga, and Kikochiro. In southern province, formerly known as Gitarama, close to 3,000 people were killed by the RPF's 59th Battalion in a refugee camp in Rambura. A Human Rights Watch report affirmed that RPF forces massacred unarmed civilians, many of them women and children, who had assembled on their orders in Nihazo, Mukingi, and Rwanda. Further executions of Hutus were witnessed in Kabgayi, Gakurazo, and Mugina. A Rwandan human rights activist and journalist named Andre Siwamana compiled lists of 18,000 people slaughtered in Gitarama after the RPF seized that prefecture in June 1994. These lists have been in the possession of the United Nations since July 1996. The RPF's killing of Hutus is irrefutable. A UN feasibility review on Rwandan refugees returning to their homes after the genocide in August 1994 concluded that 40,000 Hutus were systematically slaughtered in fewer than one-third of the country's communes visited, and the killings were believed to amount to genocide. In addition, an incomplete investigation submitted to the UN tribunal by a political group of Rwandan Hutu refugees in 2000 had established that 20,000 civilians were killed by the RPF in the northern part of Rwanda between 1990 and 1994. After the RPF's victory and the end of the genocide against Tutsis in July 1994, the systematic slaughter of Hutu civilians did not stop. Testimonies from defectors assert that Hutu men from all over Rwanda were being lured into RPF military ranks and transported to Akagera National Park in the Nyungwe forest, as well as Gabiro and Masaka, where they were executed. It is estimated that hundreds of thousands of Hutus perished in these schemes. In April 1995, in front of UN peacekeepers, the unthinkable happened. RPF forces unleashed machine guns and rocket-propelled grenades on a displacement camp in Kibeho, resulting in the deaths of approximately 4,000 Hutu men, women, and children. In 1996, RPF forces invaded Democratic Republic of Congo, DRC, formerly known as ZAIRE, where more than 1 million Hutus had sought refuge from the violence in 1994. The RPF's army attacked and dismantled the camps and hunted down Hutu refugees from North and South Kivu provinces throughout the dense Congolese jungle in Maniema, Orientale, and Equateur provinces, killing hundreds of thousands of unarmed men, women, and children. In 2010, the UN concluded Rwandan Patriotic Army may have committed genocide against Rwandan and Congolese Hutus in DRC. Whilst the Rwandan Patriotic Army was hunting and killing Hutu refugees in DRC, it was also slaughtering Hutus at home.
under the guise of fighting insurgents in 1997. In the Western Province, formerly known as Gisenyi, Amnesty International confirmed that RPF security killed several hundred civilians at the Mahoko market and used grenades and machine guns to kill 8,000 other Hutu civilians in the caves in Kanama. RPF forces committed similar crimes in Mukamira, Biyahi, Mudende, Rawehe, Gachiye, Gasiki, and Kabaya. Countless Hutus from the northern province, formerly known as Ruhengeri, were also exterminated in the counterinsurgency campaign by RPF forces in Musanze, Kigumbe, Nyakinama, Ruhundu, Chabingo, Beginyo, Nyamutara, Vunga, and Undusu. The death toll of Hutus killed by the RPF forces across Rwanda before, during, and in the aftermath of the genocide against Tutsis is hard to establish. A former member of the RPF military intelligence operating in Ruhengeri estimated his unit alone killed 100,000 people between May 1993 and August 1994. Judy Raver, an investigative journalist who spent close to 20 years researching the crimes committed by the RPF, estimated that around 1 million Hutus were killed by RPF forces in 1994, and in subsequent years in Rwanda. She has argued that the RPF committed genocide against the Hutus. The former head of the RPF's political secretariat also accuses his former colleagues of committing genocide against Hutus. Teozen Rudasingwa said approximately 1 million Hutu civilians died from 1994 onwards in Rwanda. Despite the RPF and its army's legacy of violence, none of its senior-ranking officers has ever been prosecuted for war crimes, crimes against humanity, or genocide by an independent international court. The impunity and victor's justice have only fueled the violence in the Great Lakes region and undermined ethnic reconciliation in Rwanda. The RPF's record remains largely hidden, nearly 2.5 decades after seizing power. It went to great lengths to cover up its crimes in areas it controlled in 1994 and used propaganda and terror to consolidate power in the aftermath of the genocide. You can imagine that. Dala nga abaddugavu oba abafirika tuyinza okukikkiriza nti abantu abakoze ebikolobero nga bino era ababikulembeddemu abasatu bano bemulaba naddala ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yite Great Lakes region. Tuyinza okukkiriza abantu bano okubanga be bali presenting a Great Lakes? Really? Ne tukipinga quiet bwe tuti? Era nga tulinda nti abazungu be balina okutusalirawo eyasobya n'ataasobya nga information yonna weeri ku fingertips zaffe.
African Union oba mukago gwa Africa gukola ki ku nsonga eno era ddala gulina kusaba lukusa kuva mu bazungu. Abazungu baafiirwa ki Rwanda okubanga be balina okutusalirawo wakati w'ekirungi n'ekibi. Nkakasa generations zaba kitaffe bwe ziba zitudde butuuzi nsaba eyaffe ereme kutuula kubanga wano we wali akabaate. Abantu bano okugenda bwe batyo n'ebikolobero bino byonna bye baatuusa ku bantu people amazima tuba ffenna twegayaaliridde. Information yeno erimu ebibiina ate ebyabwe bennyini abazungu nga Amnesty International, Human Rights Watch bonna bakola begatta wamu ne bakkaanya ku kintu kimu kino kye mulabye. Naye n'okutuusa kati teri amanyi Bahutu wa gye bali, teri n'abuuza wa gye bali, kubanga bano okugenda e Congo tebaagenda kutta bannansi ba Congo, baagendayo okulumbayo Bahutu abaagenda okunoonyayo obubudamu nayo ne babattirayo. Bannayuganda, kino kibayigiriza ki? Kwe kuzuukuka ne muva mu tulo twe mulimu otwo tw'ebyobufuzi okulinda akalulu. Akalulu bwe kanaatuuka bwe kakoma bagenda kubatta nga bwe batta Abahutu era babajje ku maapu. Njagala muwulize ebigambo bino n'obwegendereza. Mumanye gavumenti eno gye baateekawo ekiseera yagwetya era abaalimu nga bannansi battibwa batya. Kati gwali e Uganda apekera n'okukkaanya na bano okitegeere era oyingire mu kuteesa okwo ng'otegedde kubanga ebyaliwo kwabo abakkaanya n'abannalwanda bano be bamu okukola broad based government mu 1986 biyinza okuba biri wala. Bino bya 90s. Nabagambye era nga bwe nzija mbagamba wano nti Kibeho masaka oba okuttibwa kw'abantu bano mu Kirindi nga n'ensi yonna eraba n'abazungu abakuumaddembe nga weebali ne batta enkuyanja y'abantu. Bino byolaba si bisasiro nedda. Bano bonna bantu abaali battiddwa ng'eyakulemberamu ekikwekweto y'omukulu oyo nakati mulamu. Bangambye nti kakati ali ku ddaala lya jeno ng'okumwebaza okwaliwo ng'amaze okukulemberamu ekitirimbula bantu kino tagendangako wadde mu kkooti ya Kiseku ono gw'olaba. So Kibeho ye yali entandikwa y'enkomerero eya National Unity Government eyali ekoleddwa mu July wa 1994. Kibeho bweti bwe yali efaanana naye kakati yemu ku kereziya amatiribona era wakuŋŋaanirwa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu buli mwaka ogenda okulamaga nga basinziira ku ebyo ebyaliyo nti Bikira Maria yalabikirawo. Tetujja bigendamu ebyo oba ddala byali bituufu oba nedda kubanga byatongozebwa. Naye
tugamba nti lwaki byo bino byerabirwa focus nedda ku kino wuliriza bulungi program etandise. Government yeno yali evudde mu nteeseganya n'enzikiriziganya ezaali zituukiddwako mu Arusha era olw'ekitta abantu ekyali kikoleddwa mu Rwanda kyali kisaana okugabana obuyinza mu biwayi by'abantu abakola Rwanda oba amawanga kussa n'ebibiina by'obufuzi ebikola Rwanda. Mwalimu Abatuusi, mwalimu Abahutu, mwalimu Abafalansa n'Abangereza abaddugavu. Kibeho was the beginning of the end for the government of national unity created in July 1994. Its guiding principle born out of the war, the Arusha Agreement, and the genocide was that power should be shared among the various components of the Rwandese society, Tutsi and Hutu, Francophones and Anglophones, survivors from the interior and returnees from abroad. N'engeri cabinet gye yali erondeddwamu nga 19 July 1994 yali ematiza bulungi. The social and political makeup of the cabinet, which had been picked on July 19th of 1994, was a fair approximation of that ideal. Naye yadde byonna byali bigenda bulungi, waliwo obuzibu bunene obw'okufuga ebigendererwa ebya bwannakigwanyizi ebya batuusi bano aba RPF abaava e Uganda abaali beerimbise era nga balaga nti endagaano eno baali bagisaamu ekitiibwa, naye nga mu butuufu baali batyoboola omutima gwe yali ekoleddwamu. But there was a steady struggle to maintain the high hopes of the beginning in the face of the growing bad faith of the RPF, which formally pretended to respect the letter of the Arusha Agreement while repeatedly violating its spirit. Oba kwali kutuukiriza bwenkanya oba kukola ku bizibu by'okwesenza ku ttaka ne mu bizimbe mu ngeri emenya amateeka, oba kale kukuuma ddembe na butebenkevu, oba kale okulaba nti ebyenfuna oba oli awo eby'eggwanga biyitimuka. RPF teyakola wadde n'akatono ku byonna. Kyoyinza okugamba nti kyekyennyanja ekisinga obunene mu kidiba, naye yo RPF ey'abatuusi bano abaali bavudde Uganda yakolanga ekyennyanja kishaak ng'ekakaatika ebirowoozo byayo ku bantu, ng'eno etunuulidde ebigendererwa by'abantu baayo abatuusi abannalwanda bokka abaali bavudde Uganda, era n'okutta buli omu eyali abayingirira. Whatever it was on justice, on dealing with the problem of illegally occupied properties, on physical security, all on the reorganization of the economy,
the RPF did not even act as the biggest fish in the pond. It acted as a shark, imposing its solutions, furthering the material interests of its members, and chewing up whoever swam in the way. Ekyali ekibeho wano naddala oluvannyuma lw'enjega eyagwawo kyali kikakasa engeri abantu abaali bavudde mu kunyigirizibwa gye baabonaabonamu. The Kibeho crisis, and especially its aftermath, was to prove too much of a strain for the fragile remnants of national unity. Minister Seth Sendashonga, the RPF Interior Minister, is a Hutu, had bombarded Kagame with memos about killings and disappearance for the previous 9 months, always hoping against hope that somehow things would be brought under control. Sendashonga yali awandikidde Kagame amabaluwa agawerako agakwata ku ngeri abantu gye battibwamu era n'engeri gye babuzibwawo nga bwe guli kati e Uganda, nga baabuwaayi n'essuubi nti embeera ejja kudda mu nteeko, n'ebino byonna nga buteerere. Kati bannange Bannayuganda, nga muvaawo mugamba twogedde tubanjizza abantu baffe abawambibwa mu Uganda naye gavumenti tefaayo. Njagala mumanye nti the same script for Uganda was the same script for Rwanda. Naye obuzibu bwonna we buli abawamba abantu baffe ate be bantu betuli nabo era abatumanya obulungi, abalina ne registers mwe twajjuza buli kintu ekitukwatako nga tweyunga ku bibiina mwe bali bye tulowooza nti byaffe olw'okuba baatekawo feesi z'Abannayuganda bannaffe bakagwa ensonyi, abaana ab'ensonyi abatunuulira ekimu ssente ne famire zaabwe okubeera obulungi. Nabagamba nti bano bakozesa nnyo advantage eyo. Kasita bakumanya nti oyagala ssente, oyagala obulamu obulungi, kibamala okumanya nti osobola okuwaayo eggwanga ly'eddamba okusanjagibwa. Era bakujjajjatta era ne bakusuuta era gwe n'obukuumi ne babukuwa. Okukomya ekiwamba bantu naddala mmwe aba NUP abagamba nti muwambibwa buli lunaku, mubanje omusajja oyo atudde wakati awo gwe bayita David Lewis Lukiri abantu bammwe. Mujja kulaba. Katweyongereyo. Mu nnaku ntono Kibeho yali tekyalina ssuubi lyonna nti Kagame ne banne abamwetoolodde abatuusi baali babi era baalaba nti balina ebigendererwa ebirungi. Kino kye nabagamba era ne Bannayuganda abamu kati
okutulugunyizibwa ko batulugunyiziddwa batuuse okulaba nti Museveni tebamulinaako buzibu era nti alina ebigendererwa ebirungi eri bo. That is Stockholm syndrome. Omuntu buli lwakunyigiriza ennyo atuuka ku mbeera nga tolina ssuubi mu muntu mulala wabula oyo yennyini akutulugunya oba akunyigiriza nga yalina okutaasa. Mutunire bamasheeka bali awo, yalina okubawa obukuumi naye ate nga yabatta. Kakati gwe teebereze omuntu gw'omanyi nti yakutta ate n'akuwa abasirikale be nti baabo bakukuume, babawaako n'emmundu, n'alyoka abanoga nga anoga obutula ku muti. Wano bannayuganda abamu we batuuse kati era bakugamba nti akakati okubeera sayidi eri kwe kubeera safe. That is Stockholm syndrome. In a few days, Kibeho shattered any remaining hope that Kagame himself and the military nucleus surrounding him were perhaps rough but ultimately had good intentions. Mu Kibeho crisis tewali yadde maanyi gateekebwamu okulaba nti abantu abahutu abatalina musango bejjeerezebwa obutabeera na musango, wabula kyatwalibwa nti abahutu be batta abatuusi era nti baali basaanidde nabo okukubibwa amasasi nga tebawozeseddwa. You can imagine. During the Kibeho crisis, no effort was made to sort out the guilty from the innocent, the Hutu being collectively treated as murderers, deserving to be shot without trial. Banange nabana abaana abato bonna baali ba murderers. Sendashonga bwe yagezaako okuwolereza abahutu banne olw'okubeera nti obwenkanya kintu kikulu era n'okulaba nti gavumenti yeeno eya National Unity ebeerawo. Kagame yamugamba afe ku bimukwatako. When Sendashonga, the Minister of Interior, or Muite Minister of Internal Affairs, tried to obtain some redress, not only for the sake of justice, but also to preserve the very notion of a government of national unity. He was dryly told to mind his own business by head of RPF Kagame. Neba na Uganda bwe guli banja balina emitima emirungi eri bannaabwe era abalumirirwa eggwanga, naye obuzibu kwe kufutyankibwa gavumenti kwe bafutyankamu. Ekizibu Sendashonga kye yasanga kwali kulwana yekka. Bannayuganda nga tuneegobako olumbe lw'abatuusi abatwala eggwanga lyaffe, tulina kulwanira wamu.
Nene bwe nakeseza wano obudde ne mmala wano emyaka nga mmwe mukyali mu kuligita nabyakulonda nabyabufuzi kugenda kufuna bufu mu parliament na mu kansu, amazima nange balituuka okunzijawo ng'era tewali kikoleddwa. Kubanga nkeesa lukya abakimanyi kino mukimanyi. The RPF Ugandan mukiwulire zino ripooti zemba wakati zakolebwa bitongole ebiri neutral era bano bakazibwako n'abatuusi ba Uganda. Era ekigambo kye babassaako the Tutsi hardcores from Uganda wanted full power, would tolerate only Tutsis, and was ready to use any tactics including mass killings to achieve this purpose. Akakundi k'abatuusi kana ka RPF akali kavudde Uganda kaati tekalina kyekawuliriza wabula kaali keetegefu okukozesa buli kakodyo nga mutwalidde n'okutta okw'ekirindi okusobola okutuukiriza ekigendererwa kyako ekyokuwamba n'okufuga Rwanda era n'okugenda nga bagaziya Tutsi dynasty mu Great Lakes region. Ensi yonna yakimanya before, oba olyawo nga wano ku UNN tetunnakimanya na kukimanya. Omukulu ono agamba nti bano baali beeteefuteefu okukola kyonna era tebavangako ku mulamwa gwabwe oba ogw'ekigendererwa kyabwe. Bano bamanyi kye baagala. Ffe ate eki kyatulemye tukimanyi naye ffe tulemeddwa ekipasuwinga. Bano bakimanyi era bakikola. Philosophy waabwe ali the end justifies the means. Kwe kugamba nti oba otya engeri n'amakubo g'oyisemu okufuna ekintu sige makulu, naye ekikulu nti ekintu ky'oyagala okifunye. Kakati bwe baba bakozesa byonna, lwaki mmwe mwagala okukozesa ekkubo limu ery'okulonda bantu mmwe Bannayuganda? Bano mujjukire okulumba pistoks zaali ziwedde era nga zikoze n'ekye kiina okukolebwa era ne bakyetabamu ne bagenda ne mu parliament naye ng'eno bategeka lutalo nakitta bantu. Kakati baabano beesomye okweddiza Uganda. Mujjukire nti kati bangi basaasaanidde mu bitundu ne mu offices ez'enjawulo mu ggwanga Uganda, bali mu magye. Naye Bannayuganda tulera ngalo eno eggwanga lyaffe litwalibwa. Kambabuulire tetusobola kulwana na banno head zone okujjako nga tunoonya kufa kuggwawo ng'era Abahutu bwe baafa. Kye tulina okukola kuteekawo nkola entuufu ejja okubasamba badduke mu Uganda. Naye bo bamalirivu n'okutta Bannayuganda beddiza eggwanga Uganda. Ugandans, we must know kiki kye twagala era let us always go for it.
twetaaga federo era ffenna tuyimbe federo ensi tuwulire twagale federo. Ffenna tukimanyi those are peaceful means and genuine means. Kati bannaffe abagamba nti bali peaceful ngeri ki gye bagenda okulwaniramu nga si federo egenda okuwakanya unitary y'abano mwe bayita okufuna amaanyi n'obuyinza ebibakkiriza okutta buli gwe baagadde. Omuhutu eyali ayagala eggwanga lye litambulire ku nkola ya demokrasiya kyamubuukako okulaba nga ate aba RPF bana batuusa baava e Uganda beesomye na kutandika lutalo lw'ekiyeekera. Mulowooza lwaki? The philosophy of the Tutsi is that they have nothing to lose. Ate era ekirala eggwanga Rwanda si lyabwe. Kale ne bwe batandika olutalo olutokomokeramu abantu oba ebintu by'eggwanga ebingi bo baba tebafaayo. The same in Uganda. Bali mu ofiisi babba ssente bazimbye mu ntobazi boonoonya obutonde bw'ensi mu Uganda. Lwaki? Kubanga Uganda si ggwanga lyabwe. Kyangu nnyo n'okutandika olutalo mu Uganda bwe babeera balaba nti kyekyokka ekisobola okubayamba okuwamba Uganda. Wano we nasinzira okugamba nti tetwetaaga mmundu oba emmundu ejja kujja nga last resort. Just imagine nti singa twatandika na mmundu ku ngeri federo gyakutta kati mu Uganda, singa tebatandika dde olutalo era nga bannayuganda bangi balusuddemu akabakati, olaba batta mu kulonda naye ate bawulireyo akekeze ennyago. Kati babuze bwe beekwasa okutandika olutalo naye bakyagala nnyo basobole okwanguyirwa okubba n'okuwamba Uganda nga tewali alondoola era bamale bakaabe nti bannayuganda babatta. For a liberal Hutu who had staked everything on the reforming and democratic views proffered by the RPF in its guerrilla days, the blow was hard. Era Sendashonga netwagira Mungu bagezaako kulaba nti bazza engulu ekiyitibwa demokrasiya eyali ateeseddwako mu Arusha agreement naye nga bakootakoota mu Galumonde. Era waaliwo n'ekiraga nti okwetemamu mu byobufuzi kwali tekusimbye ku mawanga. Abatuusi abamu naddala abaddugavu Abafalansa abaali beesanga nga balekeddwa ebbali olw'okusosola kw'abannaabwe abatuusa abaava mu Uganda okuwamba Rwanda, mwattu nabo baali bakkiriza oba baali bakkiririza mu gavumenti eno eya
national unity. Muwulirize abantu bano olw'okuba babi tebakkiriza n'abatuusi be baasangayo nabo baabattanga Bahutu era nabo baabaasosolanga Bahutu era nabo teri aliyo mu Rwanda kati okujjako abo abaasobola okumalamu omusubi. Still both Sendashonga and Twagiramungu tried to salvage what they could from the ruins of their democratic efforts. There was still a faint glimmer of hope in the fact that the political divide did not follow purely ethnic lines. Some Tutsis, especially among the Francophone Tutsis, who found themselves systematically marginalized by the Ugandans Tutsis, were beginning to have second thought about the new regime. Thus the journalist Jean-Pierre Mugabe himself, an RPF veteran, could write in his newspaper almost exactly at the time of Kibeho. Yagamba bwati nti waliwo abatuusi abateerya ntama era bakisussa bali buli wamu mu mirimo egy'eggwanga era n'alangirira nga ye yali Tutsi Francophone oba omutuusi yasangibwayo mu Rwanda nti ffe tusazeewo ng'abatuusi okwemansula era okwesala ku batuusi abatemu abavudde Uganda kubanga bakutta Abahutu bangi ne babasiba awatali musango gy'oli nti Abahutu Interahamwe. Bano abatuusi abavudde Uganda batemu babbi era bannakigwanyizi. Abatuusi bano abava e Uganda beba RPF. There are many Tutsi extremists. They are everywhere in the civil service, and we have decided to denounce them. They have arbitrarily arrested many Hutus as if all Hutus were Interahamwe. Lero abatuusi bangi bali mu mbeera etawoomya nakabululu naddala abo abaasangibwa wano oba abaava e ZAIRE. Naye bayisibwa kimu nga Bahutu era battibwa wamu okujjako abatuusi bangi kati bali mu Uganda eyo gye bajjudde era mu gavumenti yaayo mu civil service ne mu gavumenti ne mu magye gye bali mu kaweefube w'okuplaninga bamale bakole bannayuganda kye baakola Abahutu mu Rwanda. Omukulu ono bwe yawandiika ate yali mutuusi naye nansangwa w'e Rwanda oba be bayita ba Francophone. Yagamba today many of the Tutsi are just as vulnerable as the Hutu. Which Tutsis? Those were found there in Rwanda or from ZAIRE. Bino bye byali ebigambo eby'omuntu omuzira era nga biraga kiki ekiribeerawo mu maaso era kati bingi tubirabako mu Uganda.
So those were brave words indeed, and the future was to show how true they were. Naye mu April wa 1995 ekitta bantu kyali kipya era nga Rwanda tennaba kunyiga biwundu byakyo, era bambi obwana obuto bwali bukyazannyisa obuwanga bw'abantu abattibwa mu kitta bantu kino. In April 1995, this genocide was still fresh in everybody's mind. There were still hollow-eyed children in the hills playing with skulls and bones. Imitima yalokomerese was the common ocean of suffering in which everybody was trying to swim. And the Tutsi community still mostly trusted the RPF. Ngera mu Uganda bwe gwali. Bana Uganda bwe ba trusting akasajja kano mu G9 nga balowooza kantu. Okusobola okutaasa eggwanga, Sendashonga yasalawo ateeke ekkomo ku kiwamba bantu. Abasibe 15 baali bafudde ekiziyiro mu nnaku ezaddirira enjega y'ekibeho, oluvannyuma lw'okubeera nga baali batulugunyiziddwa bya nsusso. Era nga kati bwe mugulaba bwe guli mu Uganda, waliwo omukulu eyafudde awo gwe baatugambye eyafiiridde mu kkomera gwe baakwatira Kasese n'afiira ekireka. Naye bano bafa kiziyiro. Kyenva magamba nti ekiri kino kyembanyumiza kye kigenda mu maaso kati e Uganda. Ate teri agenda kubayamba kukibalaga. Naye mukitegeere nti kino ekifaananyi kye mulaba ku screen, ono yali mu Hutu. Ministry gye baamusaamu mugimanyi. Yali interior minister, which is Minister of Internal Affairs. Mwebuuze Museveni nga zze ani gwe yassa mu Internal Affairs. Alyoka atandika okutta bannayuganda. Yali Kawanga Semwogerere. Yali ki munnayuganda. Na wano yakwata mu Hutu gwe yassa mu kifo ekyo. Kagame n'atandika okukola buli kikolobero kye mwali muwuliriza. Kitegeeza nti kati bwe wabaawo okunoonyereza kwonna musajja wattu ono bagamba ye yakola ebyo oba ye yakweka ripooti. Seraka kati nga bwe baakiteeka ku Semwogerere nti ye yagaana okugamba abantu ripooti ya Kayiira. Naye mujjukire nti mu kuva mu nsiko gavumenti eyasookawo Besigye ye yali Minister of Internal Affairs nga Semwogerere yamumyuka. Bwe baali bapanga okutta Kayiira ne baswitchinga Semwogerere to full minister, Besigye n'afuuka assistant we. Mwekyo mwali mukirabye. Kubanga eyo change yali akakolebwa okuttibwa kwa Kayiira ne kubeerawo. Semwogerere bwe yagenda we battidde Kayiira n'agamba agenda kukola kyonna ekisoboka mu buyinza obumuweebwa ministry ye, Museveni yamugamba nti kakutande ogeza. Ebyo by'okunoonyereza gwe toli musirikale birekere Besigye ya job bikola. Wali kati. Naye bwe bambuuza ripooti ya Kayiira agamba Semwogerere ye yali mukamaawe. Can you imagine? Kati na bano bwe bali yabassa mu bifo ebyo naye nga ababali wansi be baboosi baabwe. Noono ng'era Semwogerere we yalangirira obutaleka jjinja lyonna nga lyevuunise ku bantu abasse Kayiira. Naye bambi yavaayo n'ayagala okukomya ekiwamba abantu nga kati ekiri e Uganda. Oluvannyuma lw'amakomera okujjula n'abasibe ne batandika okufa ebiziyiro mu makomera ate nakati bwe kiri era e Rwanda.
makomera nagabalagako wano kubanga nga bamaze ate bo bwennyini okutta abantu era nga Museveni bwe mulaba akola nattayo omusiraamu omu n'ayoola abantu nga 100 gy'oli trigger balina bamukubizza tanka nti bonna badde bagisitudde noono musajja wattu bwe batta abantu b'ekibeho bayoola buli muhutu ate n'abo abali mu gavumenti ne batandika okubeera ku bunkenke. So bakozesa akakomera mwe battira abantu bano nga bwe mulabeera dungeons ezo eziri Kirekawa. Akakomera kano baali bakali kayitibwa Lusatira oba Rusatira detention center. Kali kakomera katono nnyo kati nga bapakiramu abantu bafiiremu ekiziiro. So, in the short run, Sendashonga decided to stop the arrests because it was too much. 15 prisoners had suffocated to death in the days following Kibeho after being brutally shoved inside the tiny cell of the Rusatira detention center. Sendashonga bino yabyasanguza mu lujjudde era nga ne Semwogerere bwe yakola ku crime scene ya Kayiira era ono teyakoma okwo. Sendashonga ye yagenda ne ku radio n'agamba nti gye buvuddeko abasibe babadde bakwatibwa oluvannyuma lw'okuggala enkambi y'ekibeho. Kino ne kireetera amakomero okujjula ne gabooga olw'okubeera nga abasibe bangi basibiddwa mu kakomera kamu ate nga katono. Abasibe bangi kati bafa olw'ekiziiro mu makomera. He went public about his decision, declaring on the radio of late many criminals have been arrested following the closure of Kibeho camp, thus making the prisons full beyond their capacity. Due to prison overcrowding, many inmates are now dying of suffocation. Yadde Sendashonga yakozesa ekigambo abazibe emisango criminals. Era nga kino yakikola akigenderedde. Yadde yali amanyi nti abasibibwa tebalina musango. Naye nga anaakola atya? Bw'ataakibateekeko tomanyi kimu Kagame ky'anaamukola. Mwattu era bwe yayogera oba bwe yamala okwogera ate Kagame ye bwe yajja okwogera Sendashonga bye yali ayogedde gye buvuddeko Kagame yakontana nabyo. Even if Sendashonga had prudently used the word criminals to talk about the new detainees, his declaration was in direct contradiction to a speech made by General Kagame a few days earlier, when he said over 95% of the former Kibeho people have returned to their homes and are in good shape. Can you imagine? The few who were arrested because of their crimes. Bino si Museveni byayogera buli lunaku lwatta abantu. Mujjukira olwa 18 ne 19 November Kyagulanyi Masaka yagamba nti twakoze ekyo okusobola okukuuma abantu baffe oba okuprotectinga abantu baffe obutattibwa okutambula obulungi okuva mu kibuga okudda eka. Kati abo abattiddwa oba abattibwa betwasse babadde ba terrorists. Era kati emirembe gyazzeewo buli muntu ali ku bibye. Ne Kagame muwulire bano nabagamba nti balina ekitabo ekimwe muli script oba mwe muli script yaabwe. Kagame was furious
and the tensions within the cabinet rose one notch further. Kagame yagamba nti ebitundu 95 eby'abantu abali mu nkambi y'ababundabunda eyekibeho bazzeeyo ewaabwe era bali mu mirembe egitagambika. Abatonotono abakwatiddwa ne basibiddwa lwakubeera misango gye bazza ubwenge. Muwulirwa obwenge in Kitya Muwesi's voice. Mulangira owulira obwenge. Amazima, this is ubwenge. Kino tekyakoma wano era embeera yayongera kusajjuka. Rose Kabuye, muwulirize bulungi wano, muwulirizeewo wano bulungi musobole okutegeerawo. Rose Kabuye eyali RPF meya owa Kigali. Buli lwe muwulira RPF meya mumanya nti keeka akabinja k'aba RPF akava e Uganda. Be bayita ba Ugandan Tutsis. Kakati omu ayitibwa Rose Kabuye ye yali meya owa RPF mu Kigali. Bwe yasalawo okukola residence permits ku orders za Kagame ezaba abawangaalira mu kibuga. Kino kyakolebwa nga tebalanze na kulanga anywhere nti permits zijja kubeera zaabo abatalina musango. Naye era kyasalibwawo nti abatuuze abakadde baweebwe kaadi za green oba identity card za green oba mweze muyita nini za green. Ate abo abaakomawo okuva mu ZAIRE baweebwe za bbulu. Muwulire abatemu bano. They soon got even worse when Major Rose Kabuye, the RPF mayor of Kigali, decided to create residence permit for all city dwellers. Not only was it announced that the permits would be delivered only to blameless persons, but it was also decided that the permits would be green for the old residents. Old residents abogerwako wano be Batusi abave Uganda abali babunye mu kibuga. And the blue for the returnees from ZAIRE. Awo nga boogera ku Batusi n'Abahutu abatava Uganda. Kakati mulaba ekintu kye baakozesa Kyagulanyi ekyendaga muntu. Mubadde mumanyi nti ettemu lyonna kati erigenda mu maaso mu Uganda n'ekiwamba abantu kiva ku ndaga muntu Kyagulanyi gye yayimbirira nga tamanyi. Simanyi oba yali amanyi kubanga iyo family enzibu ku kyakasente ne bwebe manye sobola ne bwaba yali amanyi asobola kubanga yakikola amanyi. Kino ekya national identity card kyaleetawo akabuyaano mu Bahutu era bangi bambi baasalawo okuddukira mu office ekola ku kino bafuna ebiwandiiko. Naye jjukira nti baali bataddewo akakwakkulizo nti ziweebwe abo abatalina misango. Naye nga abatalina misango be baani? Kati abasajja bano bwe baalanga endaga muntu baakimanya nti abo bokka bagenda okuweebwa endaga muntu be bayinza okuba saved. Buli ataafuna oyo bwakwata abuzibwawo bubuzibwa kubanga mu record tajja kubeeramu
kati tumanyi ekyo babe basalanga wani afuna nani atafuna. Kyobola nti kati NUP egamba abantu balinga 100 ababula. Bo bano baga nti fa abantu betulina be bano. Leeta obukakafu. Obukakafu bwe bajja okusaba nga onoonya owo bajja kusaba ndaga muntu. Bw'oba togirina that person abeera ta existing. Kyagulanyi, have you ever sat down and think about what you have done? This set off a panic in the Hutu population and crowds, stampeded the officers to try to get the precious document. Senda shoga bwe yalaba biri bityo nga ke kakodyo, kubanga batandika okukola road blocks. Jukira be basala wani afuna nga buli atayina ndaga muntu ku road block oyo asalirwawo mutwe ogw'okufa kwe bagusalirawa. Kamba bulire bana Uganda nze ku kyensomye mu report yen. Eno report bambi gyensoma ababadde batakimanyi. Ya Amnesty International. Bagamba buli atafuna kiwandiko within that shortest period naye kye bataalanga na kulanga yasalirwanga gwakufa. Kati nga tewali bujulizi kubanga bagambanga nti bwoba onoonya omuntu olina kukozesa system ene yendaga muntu. Naye mujjukire bagambye identity card zaali z'aba blameless oba abo abatalina misango. Bali bagamba balina emisango kooti yaawe yali yabasalira. Bo baali bakimanyi. Era mbalayirira ku byenda bye mu ripooti eno buli muntu eyabulirwako omuntu we nga yali tafunye national identity card. Ye ate ne bw'aba yagifuna bagideliitingamu. They delete. Kubajjukira bwe bakwata basooka kujjako ndaga muntu. Eri ne bagitwala mu system ne basimula. Mujjukira endaga muntu ezasangibwa Nansana mu nyumba nga mpitirivu. Kino kyakolebwa era kyazuulibwa mu Rwanda. Abantu abo bonna baali battibwa ne emirambo gyabwe ne gisuulibwa mu mapipa ga acid. Kubanga baagwa mu weeks nga 3 ku ndaga muntu emitwalo nga 45 mu nyumba emu oba mu kiyumba ekimu nga kitegeeza ze zagibwanga wano ku bantu. Kati mu kiyumba omwo baali bakipangisa ne batekamu abantu abadeliitinga amannya g'abano mu system. Kati endaga muntu yo yabayambanga ku ngeri 2 ng'esobola okujjamu abo be baagala nga bagirina n'okutta bano buli atasangibwa nayo, kuba bakimanya nti buli muntu yenna alina kye yeeraliikira tajja kufuna ndaga muntu. Kati abo ne babasalirawo gw'okufa. Kino nno kye kitta bantu oba ye genocide eri mu kukolebwa mu nsi Uganda as we speak. So Minister wa Internal Affairs mu government eno eya National Unity Government Senda Shonga bino byonna yabisazaamu. Ekyaleetera Kagame ate okwongera okumunyiigira. Kubanga musajja wattu naye yali yeekyaye Senda Shonga. Kagamba bananga basajja batutta batumalawo. Batta abantu. This is a ethnic cleansing going on here. Kyokka buli muntu gwe tugamba amatwa atadde eri. So he cancelled the whole exercise of ndaga muntu, thereby provoking Kagame even further. Muwulirize bwe mujjukira Kyagulanyi engeri gye ya pushing abantu okufuna endaga muntu naddala abavubuka, kubanga yabagamba ekintu buli omu kyayagala okuwulira
nti yegenda okujjako nakyemalira. A few days later, Jean Damascene Ntakirutimana Twagiramungu's chief of staff resigned and fled the country, declaring the RPF bases its policies on the domination. Simanyi bannayuganda bwe muba muwuliriza ebigambo bino bannange mu reflectinga, kubanga reflection it's very important. Reflecting on things byoba owulira n'ebigenda mu maaso kigenda kuzuukusa obwongo bwo. Twagiramungu's chief of staff resigned and fled the country, declaring the RPF Tutsi bases its policies on the domination of one ethnic group by the other, as if the painful experience of the fallen regime had served for nothing. The situation is getting worse. Arbitrary killings, arrests, tortures, stalled justice, double talk on the refugee question, repression of the press. Pressures should be applied on the regime by those countries that support it to bring it to its senses. Ennaku ntono ezaddirira kino Jean Damascene Ntakirutimana era eyali chief of staff wa Twagiramungu yalekulira era nadduka mu ggwanga era n'alangirira nti enkambi za RPF era ne poliisi zizaabwe byali byakuyamba bokka wabula si ggwanga lyonna. Muwulira omuntu aguddewo olutalo ku nakyemalira bw'akola ayina kufuluma ggwanga n'alangiririra eyo, so si kugamba nti ate avuganya nakyemalira e Uganda abeera mu ntaana mu kkomera oba mu Ekizayiro, ate bw'amala okwogera n'asiibula n'addayo e Uganda. I mean, gwasigala alowooza nti oyo muntu asaanidde gwaba omusiru. Yes, ono omusajja okwogera bino yasooka kufuluma nsi. Yayongera n'agamba nti embeera yeeyongera kusajjuka okutta abantu mu ngeri ey'ekyeyonoonere kweyongedde mu Rwanda, abantu abasibibwa awatali musango, abantu abatulugunyizibwa era n'abawambibwako ebyabwe basusse kyokka ate nga bonna ba gurupu emu oba baggwanga limu nga bwe guli e Uganda. Olw'okubeera nti Abahutu baali baagala embeera etereere ate nga Abatuusi baagala okuliira mu kavuyo, eyali akulira ebya intelligence obudde obwo yagenda alondoola society ya Rwanda era buli Muhutu n'atandika okulabibwa ng'omulabe w'eggwanga.
era alya mu nsi olukwe, era abatalina kugenda mu kkooti za bulijjo wabula okutwalibwanga okuwozesebwa mu kkooti z'amagye, kiyite kkooti martial. Uganda kiri kitya? By then, the Directorate of Military Intelligence, DMI, which took it upon itself to monitor all aspects of Rwandese society, looked on a very Hutu member, or looked on every Hutu member of government as a potential traitor and a defector. Mu kiwandiiko ekimu ekyakukusibwa ne kirabikira mu b'amawulire, DMI yawandiika nti baali bakyetegereza abo bannabyabufuzi abaali ku ludda oluvuganya mu gavumenti ya Byalimaana, naddala abo aba MDR n'abalala. Mujjukira ekyakolebwa ku ba DP ne UPC nga bano abasajja bakajja, mumanye yagibakolako kyali kibiina kino kyennyini oba kitongole kyennyini ekya DMI ekyali kikulirwa Kagame. Ne bagenda mu byalo nga balonda mpola mpola buli memba wa DP oba UPC oba kibiina kyeyenkanamu. Jukira nti baali babamanyi kubanga abatuusi be baali emabega kumpi nga be bakola mu bibiina ebyo. Omanyi nabaga nti abatuusi bazibu nnyo mu kwepositioninga. EDP y'e Masaka eyo gye mwawulira yali akuliramu oba yali secretary w'ekibiina yali taata w'oyo mu wabo Basewungu. Si Sempungu, Sewungu. Kwe Bannayuganda batuma Sempungu. Kati abo Basewungu taata waabwe nga yalina olukalala olwaba DP mu Buganda bonna nga era bwolaba Lukirimaana kati bwalina olukalala lwaba memba ba NUP bonna nga bakimoomu naye chances waliwo emboozi y'abanna DP gye nalimu olina atunyumiza nti okumanya twalugwamu bubi nnyo ng'ate bwe tudduka twekweka ate mu bano ate abatuusi bennyini kubanga kati mbabuuza wano bw'omuba mwebuuza e Uganda omuntu bw'aba yeebuuza ku kintu kye NUP mulowooza ku Kyagulanyi ne Rubongo ya addukira waani. Kati bw'oba wano mu London ku bye NUP kuono gwe baakalonda kitawe musajja wattu oba yaani ne Sewungu oddukira waani okwebuuza ku bya NUP. So they always position themselves nti ne bw'oba odduka gye weekweka, ne bwe baba bakuwayo baba bamanyi gy'osula kubanga ebiwandiiko be baba babitereka. Era ojja kwekanga nga wano tewali memba wa NUP Sewungu gw'atamanyi. Si kumumanya mu biwandiiko muka neewuwe. So kakati ekintu kye baakola kyennyini e Uganda okutta ab'ebibiina ebyali bivuganya bonna bamalawo abaali mu broad based government. Kakati era DMI yennyini eyabatte ye ya Kagame gye baatwala e Rwanda era ne bagiteekawo etandike okutta abo abaali ate bavuganya gavumenti eri eriwo ng'era Museveni bwe yatta bali abaali bavuganya eri Obote yaliwo. Same script. Kino kyali kitegeeza nti baali balondoola kibiina
kya Faustin Twagiramungu kuba ye yali lead opposition mu government yani ya Habyarimana. Era ono yali omuntu omukulu okuteeka omukono ku ndagaano ya Arusha ey'okuzza emirembe mu Rwanda. In a memo leaked to the press, the DMY wrote that it was keeping under scrutiny opposition politicians, especially those of MDR party and other extremist forces. A rather paradoxical statement, since the MDR chief or president, MDR party president was Faustin Twagiramungu's, over that MDR was Faustin Twagiramungu's party, and a leading signatory of the Arusha Agreement. Era ekiwandiiko kino kyategeeza nti Sendashoga oba Sendasonga Mark ne Alex Kanyalengwe bali mu kwetegerezebwa n'okulondoolebwa okw'ekika ekya waggulu nga bwe gwali ku kayiira ne banne be yakwatibwa nabo, era bonna abamala ne battibwa. Naye mujjukire ndi basatu bano bonna baali ba Hutu. The memo explicitly wrote that Sendashonga, Minister of Finance, Maka Luganera, Sendashonga yali Minister of Internal Affairs, then Minister of Finance, Maka Luganera, and Vice Prime Minister and Minister of the Civil Service, Colonel Alex Kanyalengwe, were all being watched constantly. All three were Hutu. Abajjukira story ya kayiira wano nga tugikola bwe gwali musajja watuuyo mukomera bamutadde ate bamulondoola era okukakkana na bano babasanga abasa obuwunga.